Meet Dorota, an ambitious young woman working on her PhD. And a few years back, she was my Polish teacher at a time when I was desperate to learn Polish grammar. What I found out from her was shocking. At the time, I was working as a presenter for Wirtualna Polska, making videos in Polish. It quickly became apparent that my lack of any grammatical ability in the language could swiftly put me out of a job. My charm was wearing off. So I reached out to a well-known linguist named Paulina in the hopes that she could help me with my situation. However, she was very busy at the time making a media career and swiftly referred me to Dorota. Dorota had an unusual amount of loyalty and dedication to her students. It didn't really matter how tired or frustrated I was. When I was in her classroom, I was reduced to a humble student. And as time passed, I began to understand that the Polish language, in all of its glory, has some of the most insane grammar in the world. It was as if Dorota had shown me the inside of the Matrix, a reality that I had to confront, a reality that I would have in some way preferred to ignorantly gone without. Mamy 3 rodzaje w języku polskim: męski, żeński i nijaki. Rodzaj żeński jest zakończony literą A, na przykład dziewczyna. Rodzaj nijaki o, albo na przykład słońce albo okno, a cała reszta to jest rodzaj męski. Oczywiście w języku polskim jak zwykle mamy wyjątki, na przykład jest to kolega albo mężczyzna zakończone literą A, co wskazuje na to, że powinien to być rodzaj żeński, ale oczywiście jest to ten kolega albo ten mężczyzna. Mamy liczbę pojedynczą i liczbę mnogą w języku polskim. Jeśli chodzi o liczbę pojedynczą, jest to ja, ty, on, ona, ono. Liczba mnoga, tak samo mamy 2 rodzaje, więc trzeba bardzo uważać. Na przykład my robiłyśmy, my robiliśmy. Mamy grupę wyrazów, które mają tylko i wyłącznie liczbę mnogą, na przykład nożyczki, wakacje, urodziny. Mamy koniugację, powiem o kilku grupach. Pierwsza z nich to jest grupa zakończona na ać, na przykład grać, i każda grupa ma swoje charakterystyczne końcówki, które musimy dołączyć do podstawy wyrazu. Na przykład ja gram, ty grasz, on, ona, ono gra. My gramy, wy gracie, oni grają. Oczywiście są wyjątki, jak zwykle, na przykład forma pójść w czasie przeszłym. Ja poszedłem w rodzaju męskim, ja poszłam w rodzaju żeńskim. Niestety trzeba się tego nauczyć na pamięć. Są też takie wyjątki jak słowo brać, wziąć. Ja biorę, ja wziąłem. Niestety każdy rzeczownik musimy umieć odmienić przez każdy przypadek. Pierwszy z nich to jest mianownik, odpowiada na pytanie kto co. Na przykład kto co dom. Następny jest dopełniacz, kogo czego nie ma domu. Celownik, komu czemu się przyglądam, przyglądam się domowi, kogo co widzę, biernik, widzę dom. Narzędnik, z kim, z czym, z domem. Miejscownik, o kim, o czym, o domu, i wołacz o domu albo domie. Oczywiście wołacza używamy przeważnie w oficjalnych sytuacjach i to częściej dotyczy imion, na przykład Macieju, Klaro czy Katarzyno. Imagine if you could be an expert pianist based on the fact that you live in a society of expert pianists. That would be a brilliant birthright. This is kind of how I see Polish people in their ability to kind of for free master such crazy grammar. It made me wonder if they also struggle when immersed in other languages. So I sat down with my friend Arlena to learn a little bit more about the challenges Polish people face when learning another language. Arlena, tell me, what is difficult for Polish people when it comes to learning English? Well, as far as I can see, speaking is most difficult because they don't really learn to speak in class. They don't learn pronunciation and they don't have a lot of speaking practice. So when it comes to a real life situation, they're afraid to open their mouths. So this is one of the problems I'm trying to solve on my channel because I teach pronunciation and I kind of encourage people to be more free when they speak. And one of the reasons why they are afraid is they're afraid of making mistakes, because even though they do learn grammar, they don't feel like they have mastered it. So these two problems I'm trying to do something about. Do you think that
they perceive English to be difficult because it's actually difficult, or do you think that it's an element of Polish culture that makes them feel ashamed to try? Yeah, it's Polish culture. It's the wrong kind of learning environment. Not all teachers are competent, and not all teachers can teach pronunciation and focus on the right things. So I kind of feel bad for people who learn English in Poland because they have to be really lucky to get the right person to teach them. Coming to understand the grammar was a nightmare for me, mostly because it made me realize that the rules governing the language would most probably prohibit me from ever speaking the language as a native. And I could no longer just simply ignore the rules because now I could hear how foolish I sounded. So finally, I had to find out what challenges Poles faced when learning their own language, if any. So I caught up with Paulina, better known as Mówiąc Inaczej, who enlightened me to the challenges that her own nation faces with this complex language. So, Paulina, thank you so much for agreeing to sit down with me. I have a few questions about the Polish language. In your opinion, why is the Polish language regarded as one of the most difficult, if not the most difficult language in the world? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie znam za bardzo innych języków. Natomiast wydaje mi się, że język polski jest po prostu naprawdę trudny, zwłaszcza jeśli chodzi o te końcówki. Pewnie sam tego doświadczasz. Rzeczowniki odmieniamy, wszystkie mają inne końcówki, te przypadki, mamy różne grupy tych rzeczowników i mało jest takich elementów, które mogłyby być wzorem i tylko możemy pod ten wzór podstawiać. Raczej trzeba się wszystkiego nauczyć na pamięć. I też bardzo denerwujące jest to, że na wiele pytań odpowiedź brzmi, bo tak. I'm really glad that you confirmed that. People don't realize, but Paulina actually organized my Polish teacher years ago, and she was amazing. But sometimes I would get so frustrated that I would literally lose my temper because I had the feeling that there were more exceptions to the rules than the rules themselves. So, in your opinion, Paulina, what is the most difficult aspect of speaking Polish? Chyba właśnie odmiana przez przypadki. To, że mamy tyle końcówek, których musimy się nauczyć na pamięć i że czasami nawet my, Polacy, mamy z tym kłopot i mieszamy je, ciągle popełniamy błędy. Najwięcej chyba pytań, które do mnie ludzie wysyłają, dotyczy tego, jak mówimy, nie wiem, krawatu czy krawata. W tym stylu to są pytania, bo po prostu nie wiemy, gubimy się. Kiedyś też słyszałam, że właśnie na wstępie język polski jest bardzo trudny, ale kiedy już zechcemy mówić językiem bardziej wyszukanym, to angielski będzie trudniejszy. Ten angielski taki sophisticated jest trudniejszy niż polski na wyższym poziomie. So what is my conclusion in all of this? Well, it isn't a Hollywood film, so there will be no easy solution. Polish grammar is seriously difficult, and I'll probably have to spend my life studying to master it. If you'd like to hear me speak Polish, make sure that you subscribe to Kult America because the language has been known to happen from time to time here. I wanted to take a moment and recommend a few other videos that I made featuring this place, Gardzienice. It's an amazing center of the performing arts, and their performances actually are shown all over the world. Very cool promotion of Polish culture. It's led by Mr. Stanewski, who has started the project in 1977 and soon will be celebrating the 40th anniversary. So check out the videos, and if you are in Powiat Świetnik, definitely check out Gardzienice. Thank you so much for watching, and I'll see you next week.